Good morning, friends. Today we are here to discuss our topic mass spectrometry, in which we discuss up to previous lecture different types of ionization which are taking place in mass spectrometer. In today's lecture, we have to discuss the next part of this topic, that is different types of mass analyzer or mass analyzers. Then mass analyzers and ions. After leaving ion source, the ions are separated according to their mass to charge ratio. In this area, the ions are accelerated by both electrostatically and magnetically. Electrostatic force or magnetic force. हा जो मास ॲनालायझर आहे, ह्या मास आयोनायझेशन सुरुवातीला आपण काय करणार आहे, जो कंपाऊंड आहे त्याचं आयोनायझेशन करणार आहे. आयोनायझेशन नंतर पुढचा जो पार्ट आहे मास स्पेक्ट्रोमीटरचा तो ॲनालाइज करण्याचा, म्हणजे ज्याला आपण मास ॲनालायझर कन्सिडर करतो. डिफरंट टाइप्स ऑफ मास ॲनालायझर प्रेझेंट आहेत, त्यातले आपण पुढे जाऊन पाहणार आहोत. पण ॲक्च्युली मास ॲनालायझरमध्ये काय केलं जातं, तर ते जे आयन्स आहेत ते तुमच्या मास टू चार्ज रेशोनुसार सेपरेट आउट केले जातात, डिटेक्ट केले जातात ॲक्च्युली तिथे. मग ते इलेक्ट्रिक फोर्स किंवा मॅग्नेटिक फोर्स यूज करून, मॅग्नेटिक पॉवर किंवा इलेक्ट्रिक पॉवर जे ते यूज करून ते डिफरंट टाईपचे जे मास ॲनालायझर्स आहेत ते बनवलेले आहेत. त्यापैकी काही आपण इथं डिस्कस करणार आहोत. डिफरंट टाइप्स ऑफ मास analyzer, magnetic sector mass analyzer, double focusing mass analyzer, quadrupole mass analyzer, time of flight mass analyzer, in short we called it as TOF. Then ion trap analyzer, ion cyclotron analyzer. These 6 different types of mass analyzer we have to discuss in this today's lecture. And first one, magnetic sector mass analyzer. Okay, this magnetic sector analyzer, the ions are pushed between the poles of a magnet in presence of magnetic field. आता नावातच लक्षात येतं की इथं कुठली जो फोर्स आहे तो कुठला यूज केलेला आहे, तर मॅग्नेटिक फील्ड जे मॅग्नेटिक फोर्स जो आहे तो जनरली मॅग्नेटिक सेक्टर मास ॲनालायझर मध्ये यूज केलेला असेल, ज्याच्यामध्ये आपला जो आयन आहे विच इज पास्ड बिटवीन द पोल्स, जे असे पोल्स असतील ज्याच्यामध्ये तुमच्या त्या पोल्सला मॅग्नेटिक फील्ड त्या पोल्समध्ये अप्लाय केलेला असेल, जनरेट केलेला असेल, आणि तिथं तुमचा जो आयन आहे तो पास केला जाईल. ओव्हरऑल जर पाहिलं तर कुठली मॅग्नेटिक फील्ड किंवा मॅग्नेटिक फोर्स जो आहे तो इथे यूज केलेला असेल. आयन सोर्स अँड ॲक्सलरेटर, देन मॅग्नेट बी प्लस, इथे डायग्राममध्ये दिसते तुम्हाला बी प्लस ए प्लस, म्हणजे हे वेगवेगळे मास टू चार्ज रेशोनुसार. ते कॅल्क्युलेट करण्यासाठी एक फॉर्म्युला आहे, एम बाय झेड इज इक्वल टू एच स्क्वेअर आर स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2 फी. फी अप्लाइड व्होल्टेज, आर radius of the curvature, h is the magnetic field, m is the mass of that ion, and z is the charge on that ion. The next analyzer is double focusing mass analyzer. This double focusing mass analyzer basically consists of two analyzer, that is इलेक्ट्रोस्टॅटिक ॲनालायझर अँड मॅग्नेटिक सेक्टर ॲनालायझर. जो आपण आता मॅग्नेटिक सेक्टर ॲनालायझर पाहिला तोच इथं म्हणजे तोच पार्ट परत इथं पण असेल डबल फोकसिंग मास ॲनालायझरमध्ये. दिस डबल फोकसिंग मास ॲनालायझर इज यूज्ड इन हाय रिझोल्युशन. इफ वी रिक्वायर्ड हाय रिझोल्युशन, then we have to use this double focusing mass analyzer. Ions in this analyzer, basically the ions are passes through an electric field. Ions are passes through an electric field region before or after magnetic sector in presence of electric field. म्हणजे बिफोर अँड आफ्टर तुम्ही मॅग्नेटिक फील्डच्या नंतर किंवा आधी तुम्ही हे करू शकता, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय करून हे करू शकता. इथं मास ॲनालायझरमध्ये डबल फोकसिंग मास ॲनालायझरमध्ये इथं इलेक्ट्रोस्टॅटिक ॲनालायझर, देन आफ्टर दॅट मॅग्नेटिक सेक्टर, दॅट मीन्स मॅग्नेटिक सेक्टर ॲनालायझर इज द कलेक्टर स्लिट, डिटेक्टर दिसतं तुम्हाला डायग्राममध्ये. देन नेक्स्ट
Quadrupole mass analyzer. The quadrupole consists of two pairs of parallel rods with applied DC and RF voltage. हे parallel poles diagram मध्ये दिसतात जे two pairs means how many? Four rods are arranged parallel. जे चार वेगवेगळे रॉड असतात ते पॅरलली अरेंज केलेले असतील टू द डायरेक्शन ऑफ द आयन बीम. आयन सोर्स जो आहे आयन बीमची जी डायरेक्शन आहे त्या डायरेक्शनला हे जे तुमचे चार रॉड्स आहेत ते पॅरलल अरेंज केलेले असतील. द रॉड शुड बी हायपरबोलिक इन क्रॉस सेक्शन. जर क्रॉस सेक्शन घेतला तर हायपरबोलिक जे स्ट्रक्चर आहे ते तसं यायला पाहिजे. देन DC voltage and radio frequency, that is RF and DC voltage current is applied or used in this quadrupole mass analyzer, or DC and RF voltage is applied to rods generate and oscillating electrostatic field in the region between the rods. म्हणजे जे चार रॉड्स आहेत या चार रॉड्स मध्ये DC and RF voltage यूज करून एक ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेन्सी जी आहे ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड जी आहे ती जनरेट केली जाते आणि तिथं तुमचा जो आयन आहे तो ऑसिलेट केला जातो आणि नंतर तो डिटेक्टरकडे पुढे जातो. नेक्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट अनालायझर TOF. आयन्स TOF means time of flight analyzer. Ions are accelerated through the flight tube and the time of flight to the detector is measured. Typically flight times are 1 to 50 microseconds. ओके, म्हणजे जो ॲक्च्युली आयन आहे ते तुमचं काय केलं जातं ॲक्सेलरेट केलं जातं आणि ते ट्यूबमधून पुढे जाऊन तो किती लांब जातोय त्याच्यावरनं ते हे केलं जातं. म्हणजे इथं ॲक्च्युली बेसिक प्रिन्सिपल काय आहे, द वेलोसिटी ऑफ टू आयन्स क्रिएटेड ॲट द सेम इन्स्टंट विथ द सेम कायनेटिक एनर्जी. एनर्जी पण सेम असेल आयन्सला दोन्ही आणि वेलोसिटी पण सेम असेल इनिशियली. आणि नंतर they are go towards detector depending upon their mass to charge ratio. जेवढा heavy mass to charge ratio heavier असेल, ज्याचं जास्त mass to charge ratio ते ions कसं heavier as compared to lower mass to charge ratio means m/z is low. Okay, we called it as lighter ion. The lighter ions have higher velocity, no doubt. Then that lighter ions travel faster towards a detector as compared to a high mass to charge ratio ions. म्हणजे ज्याचं मास टू चार्ज रेशो कमी असेल तो इझिली डिटेक्टरकडे हाय वेलोसिटीने जाणारे लाइटर आयन ज्याला आपण कन्सिडर करू, आणि हेवियर आयन जो ज्याचं मास टू चार्ज रेशो जास्त असेल तो उशिरा थोडासा ॲज कम्पेअर टू लाइटर आयन तुमच्या डिटेक्टरकडे पोहोचणार आहे. इथं डायग्राममध्ये सॅम्पल निडल म्हणजे जिथनं तुम्ही आयन हे केलेलं आहे, नंतर पुशर अँड डिटेक्टर टाइम ऑफ फ्लाइट इथं मेजर केलं जाईल तुमचं. Then ion cyclotron analyzer, Fourier transform ICR. Mass spectrometry is the type of mass analyzer for determining the mass to charge ratio of ions based on cyclotron frequency of the ions in the fixed magnetic field. Here we use cyclotron frequency of ions in the fixed magnetic field. The ions are trapped in the penning trap. Penning trap कसा असतो, magnetic field with electric trapping plates. We call it as penning trap, where they are excited to a larger cyclotron radius by an oscillating electric field perpendicular to the magnetic field. By using this oscillating electric field which are perpendicular to magnetic field, we can generate a cyclotron radius, and then we detect that the excitation also results in the ions moving in the phase. The signal is detected as an image current on a pair of plates which the packets of the ion passes close to the cyclotron. The resulting signals called free induction decay, FID in short, transient or
interferogram that converts a signal. Then the useful signals is extracted from this data by performing the Fourier transform to give the mass spectrum. Here one image for this analyzer. Then next point is detector. Here we have to discuss four types of detector. First one, Faraday cup detector, then electron multiplier detector, photomultiplier detector, and microchannel plate detector. That first one, Faraday cup. The basic principle is that in this Faraday cup detector, the incident ion strikes on diode surface which emits electron and a current induce a current which is amplified and recorded. Here basic principle is that incident ion strikes on diode surface which emits electron and induces a current which is amplified and recorded. Then the diode electrode is made of a secondary emitting material like cesium, antimony combination, gallium phosphorus combination, barium oxygen combination. These are the combination which is used for diode electrode preparation. It is ideally suited to isotope analysis. Faraday cup detector generally or mostly used for isotope analysis. Different isotopच्या analysis मध्ये Faraday cup detector mostly यूज केलेले असतील. Here diagram मध्ये काय दिसते, आयन बीम इन्सर्ट केलेला आहे, नंतर ते amplify होऊन डिटेक्ट केलेलं Faraday cup detector मध्ये. Then electron multipliers. Electron multipliers are the most common, especially when positive and negative ions need to be detected on the same instrument. Electron multiplier detector mostly कधी यूज केलं जाते ज्यावेळेस तुम्हाला पॉझिटिव्हली आयन आणि निगेटिव्हली आयन डिटेक्ट करायचे आहेत एकाच इन्स्ट्रुमेंटमध्ये, ते त्यांनी सांगितलं. त्यावेळेस तुम्ही इलेक्ट्रॉन मल्टिप्लायर जो डिटेक्टर आहे ते यूज करू शकता. डायनोड्स मेड अप ऑफ कॉपर बेरिलियम which transduces the initial ion current and electron emitted by first dynode and focus magnetically from the dynode to the next. Here we use different dynode. Copper beryllium dynode is used. Then initially ion current and electron emitted by first dynode which are focused magnetically from dynode to the next. म्हणजे जे दोन डायनोड मधल्या ह्याच्यावरती हे केलं असेल. फायनल कॅस्केड करंट इज amplified more than million times. आता इथं इमेज मध्ये दिसतंय की जे इलेक्ट्रॉन मल्टिप्लायरचे म्हणजे जिथं आयन सोर्स मॅक्झिमम टाइम काय रन झाले दिसतोय तुम्हाला पुढे इलेक्ट्रॉन आणि नंतर तो डिटेक्ट झालेला दिसतो. नेक्स्ट, photomultipliers. The dynode consists of substance, or we called it as scintillator also, which emits photon or light. The emitted light is detected by photon multiplier tube and is converted into electric current. जी emitted light आहे ती कशी photo multiplier tube ने आणि ते convert into electric current. These detectors are also useful in studies of metastable ion. जे metastable ion डिटेक्शन मध्ये photo multiplier detector mostly यूज केले जातात. Then next part is our after analyzer. Next part of our mass spectrometer instrument is vacuum system. All mass spectrometers need a vacuum to allow ions to reach the detector without colliding with other gaseous molecule or atoms. आता जे आयन्स मेटास्टेबल आयन असतील किंवा आयन्स कुठले तुमचे असतील जे आपल्याला जनरेट झालेले तुमच्या आयन सोर्स नंतर इलेक्ट्रॉन आयनायझेशनच्या मेथडमध्ये जनरेट केले, ते जे आयन्स आहेत ते वेगवेगळे गॅसेसशी कंपेअर होऊन कोलिजन न होता इझिली तुमच्या डिटेक्टरकडे कसे जातील ॲनालायझर थ्रू, ते त्यासाठी आपल्याला इथं व्हॅक्यूम सिस्टीम यूज केलेली पाहिजे, यूज करावे लागते बा. इफ सच अ collision did occur, the instrument would suffer from reduced resolution and sensitivity. जर अशा पद्धतीचं गॅसेस बरोबर त्या आयनचं कोलिजन झालं डिफरंट टाईपच्या,
तर तुमची जी सेन्सिटिव्हिटी इन्स्ट्रुमेंटची आणि रिझॉल्युशन जे एक्झॅक्ट जे तुम्हाला एक्सपेक्ट आहे ते जे त्याची सेन्सिटिव्हिटी रिड्यूस झालेली दिसेल, म्हणजे रिझल्टवरती त्याचा इम्पॅक्ट होईल. म्हणून व्हॅक्यूम सिस्टीम ही मस्ट आहे आपल्या मास स्पेक्ट्रोमीटरमध्ये. देन वी हॅव टू डिस्कस टाइप्स ऑफ peaks in mass spectrometer. Different types of peaks is there: molecular ion peak, fragment ion peaks, rearrangement ion peaks, metastable ion peaks, multi-charge ion peaks, base peak, negative ion peak. Then first one, molecular ion peak. When a sample is bombarded with electrons of 9 to 15 electron volt energy, the molecular ion is produced by loss of single electron. जे तुमचं सॅम्पल आहे, सॅम्पलवरती 9 to 15 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट एनर्जी असणारे इलेक्ट्रॉन बीम ज्यावेळेस तुम्ही बंबार्डमेंट करता त्यावेळेस जो तुमचं पीक त्याचा जो भेटतो त्याला आपण मॉलिक्युलर आयन पीक कन्सिडर करणार आहोत. देन फ्रॅगमेंट आयन पीक. when an energy is given further more up to 70 electron volt to fragment ion produces it have lower mass number. जे तुमचं 17 किंवा 9 to 15 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मॉलिक्युलर इलेक्ट्रॉन एनर्जी असणारे जे इलेक्ट्रॉन बीम ज्यावेळेस तुम्ही पास करता त्यावेळेस तुमचं मॉलिक्युलर आयन तयार होतो. मॉलिक्युलर आयनवरती ज्यावेळेस तुम्ही 670 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट एनर्जी असणारे बीम पास करता किंवा बंबार्ड करता त्यावेळेस तुमचा फ्रॅगमेंट आयन जनरेट होतात आणि फ्रॅगमेंट आयन जे पीक दिसतात त्याला आपण फ्रॅगमेंट आयन पीक. देन रिअरेंजमेंट आयन पीक. रिकॉम्बिनेशन ऑफ फ्रॅगमेंट आयन इज नोन ॲज रिअरेंजमेंट पीक. ज्यावेळेस एखादं रिअरेंजमेंट पॉसिबल असेल तुमच्या मॉलिक्युलर आयनमध्ये त्यावेळेस त्याचा जो पीक आहे त्या आयनच्या पीकला आपण रिअरेंजमेंट आयन पीक असं कन्सिडर करतो. देन मेटास्टेबल आयन पीक. मेटास्टेबल आयनमुळे जो पीक होतो तो आपण मेटास्टेबल आयन कन्सिडर करू शकतो, आयन पीक कन्सिडर करतो. द आयन्स रिझल्टिंग फ्रॉम द डिकम्पोजिशन बिटवीन द आयन सोर्स decomposition between the source region and magnetic analyzer are called metastable ions. जे source region and magnetic analyzer मध्ये जो आयन डिकम्पोज होतो त्याला आपण मेटास्टेबल आयन कन्सिडर करतो. दिस appears as a broad peaks called metastable ion peaks. म्हणजे आयन सोर्स रिजन अँड मॅग्नेटिक अनालायझर मध्ये जो आयन डिकम्पोज होतो त्याला आपण मेटास्टेबल आयन कन्सिडर करतो आणि हा कसा ब्रॉड पीक दाखवतो फॉर मेटास्टेबल आयनचा. देन मल्टी चार्ज आयन पीक्स. आयन मे एक्झिस्ट with 2 or 3 charges instead of usual single charge. The peaks due to these charge ions are known as multi-charge ion peaks. ज्यावेळेस आयन तुमचं फक्त तुम्ही जर M+ कन्सिडर करत असाल, M2+, M3+ असे मल्टिपल चार्जेसमध्ये ज्यावेळेस तुमचा आयन्स पॉसिबल असेल त्यावेळेस त्या पीकला आपण मल्टी चार्ज आयन पीक कन्सिडर करतो. देन नेक्स्ट वन इज बेस पीक. द लार्जेस्ट पीक in the mass spectrum corresponding to the most abundant ion or most intense peak in the spectrum is called base peak. म्हणजे जो सगळ्यात मोठा पीक कन्सिडर करतो आपण जो स्पेक्ट्रम मधला त्याला आपण काय कन्सिडर करणार आहोत, बेस पीक. द निगेटिव्ह आयन पीक. निगेटिव्ह आयन इज फॉर्म फ्रॉम इलेक्ट्रॉन bombardment of sample. These results due to capture of electron by the molecule during the collision of molecules. ज्यावेळेस इलेक्ट्रॉन बंबार्डमेंट केलं जातं सॅम्पलवरती त्यावेळेस काही इलेक्ट्रॉन कॅप्चर करतं मॉलिक्यूल त्यांच्यामध्ये कोलिजन होत असताना त्या टाईपच्या पीकला आपण निगेटिव्ह आयन पीक्स कन्सिडर करणार आहोत. रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस मास स्पेक्ट्रोमीटर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. थँक्यू.